खबरां दा लेखा जोखा मार्च 27 2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने लेकर 62 घर दे विच कोई भी समागम है, बड़ी पार्टी है, ब्याह शादी है, वडेरी मात्रा दे विच वडेरी वनगी दे विच हर प्रकार दी शराब बीयर ते वाइन तुसीं खरीदना चाहुंदे हो तां जरूर पधारो 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड सरी विखे लेकर 62 ते। Point Roberts, Washington, businesses closes as U.S. exclave hit hard by drop in Canadian visitors. After 24 years, a business in Point Roberts, Washington, just south of Tucson, is closing its doors for good. Despite being in the United States exclave, point-to-point parcels customers were almost exclusively Canadian. As traffic ramped up, the packages that passed through their hands dropped. Today, for instance, we got 25 packages from the post office. We usually have around like 70 to 100. Point-to-point manager Jordan Gelatli said. The shelves would normally be full, but since the trade dispute and the ongoing tariff threats, they've gone empty. A major problem for small businesses like this. The business will be closing towards the end of April, with point-to-point holding packages until April 19 before it shuts its doors. But point-to-point isn't the only one feeling the squeeze. Businesses across Point Roberts are being impacted. We are at COVID-19 level numbers. The border might as well be shut. International marketplace owner Ali Hayton said. With only about 1,200 full-time residents in the border town, Point Roberts relies on Canadians visiting to stay afloat. This time of the year, we'd like to see 5,000 to 6,000 people here every week. So we are cutting down deliveries. Hours are already short. We close the deli on Sunday, Hayton added. And the story continues, no matter who you speak to, expenses are piling up. The only way I can pay those bills is if I get customers in the store. And right now, it's not happening. Larry's Liquor Locker owner Larry Musselwhite said. This would usually be a busy time of the year, the Saltwater Cafe, but sales were down more than half last month. Owner Tamra Hansen says the business isn't even breaking even. This is very hard, Hansen said. I'm going day by day with my business. I'm in debt. And I don't have that overage to cover this. Hansen says she's worried about 15 people she employs. Point Roberts business owners are optimistic but fear this is the thin end of the wedge. A protracted trade war could mean the end of these local businesses. ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੌਬਰਟਸ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ 1200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿائش ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਸਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ 30 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਨ. Carney detours federal election campaign to deal with Trump's auto tariffs. Liberal leader Mark Carney is back in Ottawa today to deal with the fallout of new auto tariffs announced by U.S. President Donald Trump. Speaking to reporters on Wednesday, Carney said he was suspending his campaign plans for the day and would return to Ottawa to hold meeting of the Canada-U.S. Cabinet Committee. Carney is expected to return to the campaign trail this afternoon after his morning's meetings. Trump on Wednesday signed an executive order to impose 25% tariffs on all automobile imports to the United States next week, but the deep integration of the North American industry is resulting in confusion about how those duties will affect the Canadian auto sector. A fact sheet provided by the White House says automobiles imported under the Canada-US-Mexico Agreement on Trade will only be tariffed
on the value of content not made in the United States, and certain auto parts will likely see tariff delays. Conservative leader Pierre Poilievre is set to make stops today in Coquitlam and Surrey, BC, while NDP leader Jagmeet Singh is scheduled to meet the union leaders and auto workers in Windsor, Ontario. ਵੰਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਟਵਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਆਟਵਾ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਅ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 25% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਜੋ ਹਨ ਕੋਕਟਲਮ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ NDP ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। Ban on foreign home buyers, national dental care among policies Canadians wants to see continue, says Paul. In just over a month, Canadians will be headed to the polls to vote in a new government. A new Lekha poll reveals that voters want to see move forward from the last government. More than half of Canadians believe the ban on foreign home buyers, 59%, and the national dental care plan for 53% should be continued by the next government regardless of who gets elected. Pharmacare and the $10 daycare were close behind with 47% and 46% respectively. Meanwhile, the legalization of marijuana, carbon pricing, and indigenous reconciliation initiatives were policies that Canadians are less likely to want to see continued. While interest in the top 3 policies listed was high among conservative voters, 9% said they didn't want any of the above them to continue. Liberal and NDP voters are more likely than conservative voters to say nearly all these policies should be continued. At the time of the poll, more than 60% of Canadians felt the carbon tax needed to be evaluated, with 43% saying it should be removed altogether and 21% saying a different carbon pricing schedule should be implemented. That was driven mostly by conservatives, with 76% of those voters saying they wanted the carbon tax gone. Another 16% felt carbon pricing should be kept in place, and 20% were unsure or said they didn't know. Liberals, NDP and Green Party voters favored the options of a different carbon tax or keeping it in place. Support for removing the carbon tax was the lowest in Quebec, with only 26% of those polled saying it should be eliminated. One of Mark Carney's first actions as Prime Minister was to remove the consumer portion of the carbon tax, which will come into effect on April 1st. The price for big industrial emitters remain in place. When it comes to housing prices in Canada, 2/3 of those polled agreed that immigration has been a significant factor contributing to the rising price of buying a home in the country. And there's a little optimism that housing prices will become more affordable. Only 35% of Canadians disagreed that prices could become more affordable, and that neither their province, 75% of those polled, nor the federal government, 77% of those polled, was doing enough to manage the issue. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਵੀਂ ਪੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ $10 ਪਰ ਡੇ ਕੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
Trump threatens EU and Canada with more tariffs if they work together to harm US. US President Donald Trump is threatening large tariffs on the European Union and Canada if they work together to do economic harm to the US. In a post on social media, Trump says the tariffs would be far larger than currently planned. The comments follow Trump's move to impose 25% tariffs on all automobile imports to the US starting next week. A fact sheet provided by the White House says automobiles imported under the Canada-US-Mexico agreement will only be tariffed on the value of content not made in the United States. Prime Minister Mark Carney has called the auto tariffs a direct attack on Canadian auto workers and promised swift action and support. Before calling the election, Carney traveled to France and the United Kingdom to meet with leaders there. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पपटी मारी और उसका कहना है कि अगर यूरोपीयन यूनियन ते कैनेडा मिलके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਰਿਫਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਟਵਾ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸੀ। Man injured in stabbing in Surrey's Newton neighborhood. A man was injured in a stabbing in Surrey's Newton neighborhood Wednesday night. Surrey police says at about 6:30 p.m. emergency crews were called out to stabbing in the 7300 block of 128th Street. When they arrived, the officers found one man suffering from a stab wound. He was treated by firefighters and paramedics before taken to hospital in serious but stable condition. SPS officers have arrested 3 suspects. Police believe this was a targeted attack. ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 128 ਸਟਰੀਟ ਦੇ 73 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਟੈਬਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। Former BC Minister Mike De Jong to run as independent in federal election. De Jong calls Conservatives' decision to not let him run as their candidate bizarre. Mike De Jong, one of the BC's longest-serving MLAs, has announced he'll be running as an independent in the federal election after he said he was rejected by the Conservative Party. Earlier this month, De Jong said the Conservative Party of Canada had rejected him as a candidate after he had been working on his campaign for more than a year. This isn't the campaign I expected to run, but when Ottawa insiders shut me out of the Conservative nomination, I knew I couldn't stay silent. I'm running to give this community back its voice, De Jong said on his website. De Jong says online will be running in Abbotsford South Langley after growing calls from people in that riding describing the Conservative Party's decision to not let him run as bizarre. It's not clear who De Jong means when he says Ottawa insiders. Longtime BC Liberal MLA Mike De Jong will be running as a candidate for Abbotsford South Langley. The Conservative Party did not say why it rejected De Jong as a candidate. De Jong served as an MLA for the BC United Party, formerly the BC Liberals, for more than 30 years, holding cabinet posts including finance and forestry.
He has also served as a government House leader. The Conservative candidate in Abbotsford South Langley for the federal election is Sukhman Singh Gill. Gill said his farmer, who was born in Abbotsford and was raised on his family's blueberry farm in the township of Langley. With a strong connection to his community and a deep commitment to its future, I'm dedicated to be addressing the issues that matter most to our local residents, Gill wrote on his LinkedIn account. ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਜੌਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਨਗੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵਾਕਫ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਾਈਕ ਜੌਨ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਤੌਰ MLA ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੜਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ अपनी कम्युनिटी में जड़ियां सेवावां ने वो मैं प्रदान करांगा। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा का ये सेगमेंट से और इसे पहुंचाया गया था अब तक लिकर 62। जी हाँ, लिकर 62 कोई भी ओकेशन है, घर पे गैदरिंग हो रही है, गेट टुगेदर हो रहे, कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, शादी ब्याह है, सेलिब्रेशन है, तो लिकर 62 को जरूर याद रखे। 6285 किंग जॉर्ज बोulevard, लिकर 62।